El pico macho is a typical Bolivian dish from the valleys, specifically from Cochabamba, as well as being liked by all Bolivians. It is known for its large and succulent portions and its delight. Its origin dates back to the year 1974 to the restaurant Miraflores, or the couple Jorionto Cueneres Andia and Evangela Rojas Vargas. The official name was given by the Lloyd Aero Boliviano pilots. Local legend is that it originated when a couple of drunk workers late at night were hungry. They found a restaurant, but it was closing and the owner said that they had nothing. The group said that they would eat anything the owner made or had. The owner then chopped up what ingredients she had left and made it really spicy to help cure their drunkenness. The owner then said, "Piquen se son machos. Eat it if you think you're man enough." Hence its name, Pique Macho. It is also known to have been used as a test given to men for the woman to see if he is worthy future husband. The women would make it the biggest and spiciest dish possible, and they would only accept if they were able to finish their whole plate. Ahora vamos por los ingredientes. Aquí está jalapeno, pimiento verde, pimiento rojo. Aquí está papas y cebolla. Aquí está cornel de yomo y salchachas y huevo. Aquí está tomatas. Aquí está sal y pimienta y aceite para vegetal freír, aceite de oliva y cumino. Ya van todas las verduras. En otra olla agregue agua y ponen en los huevos a hervir por 2 minutos. Corten las cebollas y pimientos en rodajas finas. Después de esto, corten las papas en rebanadas. Pongan estos ingredientes en un recipiente hondo y agreguen sal, aceite de oliva. Mezclen las verduras y dejen el tazón a un lado. A continuación, corten la carne en cubos. Transfiérenlos a fusillo con pimienta y comino. Viertan agua en un tazón y remojen las papayas en el agua durante 10 minutos. Mientras los huevos hirvieron, viertan 2 cucharadas de aceite de oliva en una sartén grande. Añadan la carne y cocinen durante 15 minutos a fuego mediano. Luego añadan las verduras al sartén. Mientras la carne se cocina, agregan unas pocas pulgadas de aceite de canola a una cacerola y esperen hasta que esté muy caliente. Frían las rodajas de patata hasta que estén doradas, crujientes.
pongan a un lado. Cortan los tomatos y los jalapeños y dejen a un lado. Bien, colocan encima